Hello and welcome back to my channel once again. Today again we are going to start a new video which is all about learning English vocabulary with their correct Hindi meaning. In my previous video already I have explained the importance of learning vocabulary. If you want to start learning second language, then your vocabulary collection or vocabulary knowledge must be very strong. For that I have brought few English vocabulary with their correct Hindi meaning for all of you out there. And I guaranteed you after watching this video you are going to get a great help from this video. So after watching, if you like this video, please give a like on my video, and if you haven't subscribed to my channel, it's my humble request to all of you, please do subscribe to my channel. Share this video with many more people out there so that most of the people can get help from my video, and in a days to come my channel can grow in a good number. So let's start with a very basic words I have brought, since it is we are starting with vocabulary, then from the beginning, that means from the basic words I have started. So we'll start with basic, then we'll go to recent or very new words. So the first word for today is C-O-M-E, come. C-O-M-E, come. This is the first word for today, and the meaning is आना. कम मतलब आना. Second word is G-O, go मतलब जाना. Third, S-L-E-E-P, sleep मतलब सोना. W-E-E-P, weep मतलब रोना. L-A-U-G-H, laugh मतलब हंसना. B-E-A-T, beat मतलब पीटना. S-E-E-C मतलब देखना. L-O-O-K, look मतलब देखना. R-E-A-D, read मतलब पढ़ना. T-E-A-C-H, teach मतलब पढ़ाना. H-E-A-R, hear मतलब सुनना. S-A-Y, say मतलब कहना. L-E-A-R-N, learn मतलब सीखना. E-A-T, eat मतलब खाना. D-R-I-N-K, drink मतलब पीना. P-L-A-Y, play मतलब खेलना. S-I-N-G, sing मतलब गाना. K-E-E-P, keep मतलब रखना. F-E-E-D, feed मतलब खिलाना. B-A-T-H, बाथ मतलब स्नान करना. R-I-N-G, रिंग मतलब बजाना. R-U-N, रन मतलब दौड़ना. M-A-K-E, मेक मतलब बनाना. T-E-L-L, टेल मतलब कहना. S-E-L-L, सेल मतलब बेचना. B-U-Y, बाय मतलब खरीदना. G-I-V-E, गिव मतलब देना. T-A-K-E, टेक मतलब लेना. W-A-N-T, वांट मतलब चाहना. D-O, डू मतलब करना. A-N-S-W-E-R, आंसर मतलब उत्तर देना. W-A-L-K, वॉक मतलब टहलना. R-I-S-E, राइज मतलब उगना. S-E-T, सेट मतलब डूबना. S-W-I-M, स्विम मतलब तैरना. D-I-E, डाई मतलब मरना. B-A-R-K, बाघ मतलब भौंकना. D-R-Y, ड्राई मतलब सुखाना. T-R-Y, ट्राई मतलब कोशिश करना. B-R-E-A-K, ब्रेक मतलब तोड़ना. P-U-T, पुट मतलब रखना. L-E-A-V-E, लीव मतलब छोड़ना. G-E-T, गेट मतलब पाना. L-O-O-S-E, लूज मतलब खोना. F-E-L-L, फेल मतलब गिरना. F-I-L-L, फील मतलब भरना. L-I-V-E, लीव मतलब रहना. J-U-M-P, जंप मतलब कूदना. H-A-T-E, हेट मतलब नफरत करना. L-O-V-E, लव मतलब प्यार करना. F-E-A-R, फियर मतलब डरना. C-U-T, कट मतलब काटना. D-A-N-C-E, डांस मतलब नाचना. W-A-S-H, वॉश मतलब धोना. C-L-E-A-N, क्लीन मतलब साफ करना. T-H-R-O-W, थ्रो मतलब फेंकना. F-E-E-L, फील मतलब महसूस करना. F-L-Y, फ्लाई मतलब उड़ना. W-R-I-T-E, राइट मतलब लिखना. M-E-E-T, मीट मतलब मिलना. B-R-I-N-G, ब्रिंग मतलब लाना. S-E-N-D, सेंड मतलब भेजना. Q-U-A-R-R-E-L, कॉरल मतलब झगड़ना. C-L-I-M-B, क्लाइम मतलब चढ़ना. S-H-I-N-E, शाइन मतलब चमकना. W-O-R-K, वर्क मतलब काम करना. B-U-C-K-E-T, बकेट मतलब बाल्टी. D-I-S-H, डिश मतलब थाली. S-T-O-V-E, स्टोव मतलब चूल्हा. B-L-A-N-K-E-T, ब्लैंकेट मतलब कंबल. Q-U-I-L-T, क्विल्ट मतलब रज़ाई. R-O-O-F, रूफ मतलब छत.
FLOOR फ्लोर मतलब फर्श, WINDOW विंडो मतलब खिड़की, DOOR डोर मतलब दरवाज़ा, MAT मैट मतलब चटाई, CANDLE कैंडल मतलब मोमबत्ती, FIELD फील्ड मतलब मैदान, FRIEND फ्रेंड मतलब मित्र या फिर दोस्त, ENEMI एनिमी मतलब दुश्मन, PILLOW पिलो मतलब तकिया, FAN फैन मतलब पंखा, PALACE पैलेस मतलब महल, HUT हट मतलब झोपड़ी, HOT हॉट मतलब गर्म, AERO PLANE एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, NIGHT नाइट मतलब रात, DAY डे मतलब दिन, NOON नून मतलब दोपहर, EVENING इवनिंग मतलब शाम, MORNING मॉर्निंग मतलब सुबह, MIDNIGHT मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि, TODAY टुडे मतलब आज, WATCH वॉच मतलब घड़ी, NEEDLE नीडल मतलब सुई, THREAD थ्रेड मतलब धागा, STAIRS स्टेयर्स मतलब सीढ़ी, BRICK ब्रिक मतलब ईंट, STONE स्टोन मतलब पत्थर, DIAMOND डायमंड मतलब हीरा, SILVER सिल्वर मतलब चांदी, GOLD गोल्ड मतलब सोना, PEARL पियल मतलब मोती, TEARS मतलब आंसू, BRWM ब्रूम मतलब झाड़ू, DRAIN ड्रेन मतलब नाला, PICKLE पिकल मतलब अचार, WIRE वायर मतलब तार, MOVE मूव मतलब घूमना, PLANET planet मतलब ग्रह. So these were the words for today. I hope these words will help you a lot to construct a small English sentence. You can use a few words from this video and you can start constructing a English sentence, and you'll know the meaning also. Just you need to know the proper grammatical method to use in that sentence. Small basic sentences in a present tense or past tense or future tense you can create, or a simple present tense also you can use to construct a sentence. Then start speaking with each other in English, and this will be a basic for you. Very easy words I have brought in this video, which are very basic. I know most of you must be knowing these words and you must be using it also. So for the new people, those who are newly started to learn vocabulary or newly started to learn English grammar, these all words were for them, and I hope this will help you a lot. So just go through this video, try to understand it well. If you like it, give a like on my video, and very specially please subscribe to my channel. Thank you for watching and supporting to my channel.